ಹಾಯ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಇವತ್ತು ಒಂದು ಮೊದಲನೇ ಪ್ರಯತ್ನ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸಬ್ಜೆಕ್ಟಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಗೆ, ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಗೆ. ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತು, ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಭಾಳ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಗಳನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಗಮನ ಹರಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಆಲ್ರೆಡಿ ಬಿಫೋರ್ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ನಾವಿನ್ ಚಾಪ್ಟರ್ನಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸನ್ನು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ದು ಕಂಟಿನ್ಯೂಷನ್ ಪಾರ್ಟನ್ನು ನಾನು ಇವತ್ತಿಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ನಾವು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಗೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಬಿಫೋರ್ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಕ್ಲಾಸ್ ರೂಮ್ನಲ್ಲಿ. ಬಟ್ today again I will start from the concept of electric field. So you know already very well about electric charges ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಚಾರ್ಜ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿದಾವೆ, ಸೊ ಹೆಂಗೆ ಚಾರ್ಜ್ಡ್ ಬಾಡಿನ ನಾವು ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಯಾವ್ಯಾವ ಮೆಥಡ್ಸ್ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಸೊ ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಜನರಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್. ಸೊ ಕೆಲವೊಂದು ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಬಗ್ಗೆ. ಸೊ ತದನಂತರ ಕೂಲಂಬ್ಸ್ ಲಾ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ, ಅದರ ಲಿಮಿಟ್ಸ್ ಅನ್ನು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ತದನಂತರ ವಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಸ್ಟಾಟಿಕ್ ಫೋರ್ಸ್. ಸೊ ಡ್ಯೂ ಟು ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಚಾರ್ಜಸ್ as well as by using superposition principle, how can you find electrostatic force on any charge due to the remaining charges? That is, we call it as force due to system of charges or multiple charges. So agadre today here I am going to discuss about the electric field. So already some concept discussion ಮಾಡಿದೀನಿ, but again I will start from the beginning. Electric field ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ನಾನು ಬರೆದಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಇದೊಂದು ಡೆಫಿನಿಷನ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಕೊಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಇದನ್ನು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದು, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅನ್ನ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಮೈಕೆಲ್ ಫ್ಯಾರಡೆ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ಸೊ ದ ಎಫೆಕ್ಟ್ which is produced by the charged body. So whatever the discussion we are going to take here, that is all based on the point charges. Means even though it is a charged body, that we consider as a charged body, point charge. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? It is the reason in which the charged particle can take the charged particle experience electrostatic force. So we can consider here any charged body or a point charge. ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಚಾರ್ಜ್ ಇದೆ, ಅದು ಒಂದು ಸರೌಂಡಿಂಗ್ ರೀಸನ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಈ ಚಾರ್ಜ್ ಒಂದು ಎಫೆಕ್ಟ್ ಅನ್ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಆ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಏನು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಈ ಚಾರ್ಜ್ ಇಂದ, ಆ ಒಂದು ಎಫೆಕ್ಟ್ ಒಳಗಡೆ ಅಥವಾ ಆ ರೀಸನ್ ಒಳಗಡೆ ಇಫ್ ಯು ಬ್ರಿಂಗ್ another charge particle here or anywhere, so then it will experiences the force, electrostatic force ಅನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. The definition of the electric field is nothing but it is the region in which the charged particles experience electrostatic force. There is some effect. That effect we call it as electric field. How can you understand it? Or how can you come to know that whether it is electric field or not, whether it is having electric field or not in the surrounding region? That is only based on the when we bring another charged particle, that charged particle will experiences the electrostatic force. ಅಂದ್ರೆ ಅದು electrostatic force ಅನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡಾಗ then we come to know that something is present in that region. So that something we call it as electric field. Then we should measure. ಅದನ್ನ ಅಗರ್ ಮೆಜರ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಹಾಗಾದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಗೆ ನಾವು ಏನದರ್ ವರ್ಡ್ ಏನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್, ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಫಿಸಿಕಲ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ. ಸೊ ಇದನ್ನು ಸಹ ನಾವೇನ್ ಮಾಡಬಹುದು, ಮೆಜರ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಕರೆಕ್ಟ್.
ಈ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಅನ್ನ ನಾನು ಡೆಫಿನಿಷನ್ ಕೊಡಬೇಕಾದ್ರೆ ವಿ ಆರ್ ಗಿವಿಂಗ್ at any point in a surrounding region, at any point in a surrounding region, so the charged particle will experience the force. That's why we can give the definition: at a point in the region, the force experienced by the charged particle, or when we bring the force experienced by a unit positive charge placed at that point, then that is we call it as electric field strength. That means force per unit charge, we call it as electric field strength. So that means it can be measured, we can also express. Again, mathematically it can be written as electric field is equal to force is nothing but F divided by a unit positive charge, that is denoted by Q naught. Then definitely it will have the SI unit. So its SI unit is because force is measured in terms of Newton and charge is measured in terms of Coulomb. That's why its SI unit will be Newton per Coulomb. Or also there is another SI unit, that is volt per meter. So that will be discussed later in the next chapter, volt per meter ಬಗ್ಗೆ. But ಈಗ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ SI unit of electric field ಅಂದ್ರೆ Newton per Coulomb. And it is especially, it is a vector quantity. Electric field ಅನ್ನೋದು vector quantity. ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ definitely it will have the direction as well as magnitude. ಅದನ್ನು ನಾವು ಮೆಜರ್ ಮಾಡಬಹುದು and in which direction it will be there ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು we can express. So that's why force is also vector quantity and electric field is also vector quantity. That means electric field is a vector quantity and its SI unit is a Newton per Coulomb. Hagadre now I will take a charge here. So ಒಂದು charge, point charge ಅನ್ನು consideration ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. So ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಚಾರ್ಜ್ ಇಂದ ಫ್ರೀ ಸ್ಪೇಸ್ ಇದೆ, ಫ್ರೀ ಸ್ಪೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಚಾರ್ಜ್ ಅನ್ನು ನಾನು ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಅದರಿಂದ ಸರ್ಟನ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಗಿ ಐ ವಿಲ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಪಿ. ಸೊ ಅಟ್ ದಿಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಪಿ ಈ ಚಾರ್ಜ್ ಇಂದ ಎಷ್ಟು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗಿದೆ, ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಇನ್ ಎ ಫ್ರೀ ಸ್ಪೇಸ್ ಎಟ್ ಎ ಪಾಯಿಂಟ್ ಈಸ್ ಗಿವನ್ ಬೈ that we can calculate here now. So now this is the distance between the R, I can denote it as R here, the distance between the charge Q and the point P. And also here I will, because ಇಲ್ಲಿ electric field ಇದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, I will bring another charge, that is we call it as a test charge. A test charge is a unit positive charge. So for convenience we are always taking unit positive charge Q naught. So when I will bring Q naught charge, it is a 1 coulomb of charge, unit positive charge at this point P. Then obviously these two are charges, then definitely there is an electrostatic force between these two charges. Therefore I can write here force, that is 1 by 4 pi epsilon naught according to Coulomb's law, Q naught divided by R square. But according to the definition, electric field, force by unit charge, that is F is nothing but 1 by 4 pi F naught Q naught divided by R square. Already in denominator there is a Q naught, hence Q naught cancel. Then again you will get this is the expression for electric field due to point charge. Means electric field is directly proportional to the magnitude of the charge. Also electric field is also depends on the distance of the point from the charge. So that means how it depends. Electric field is inversely proportional to the square of the distance, and here electric field is directly proportional to the magnitude of the charge. Means what? If I am taking a charge body, it is
if I take a point, it is the point. So if I want to find the electric field at this point from this charge, that means it is a charge which is producing the electric field in its surrounding region. That's why it is called source charge. And here is the point P. There I am going to find the electric field. So if I am going to change the position or the point from the charge, that means from the source charge I am going to change the position, then I want to find the electric field at a different points. If I take the point P which is very close to the charge, then at that point we will get the more electric field. Means if I bring a test charge here, it will experiences the more force. ಅದೇ ತರ ನಾನು ಅದರಿಂದ ದೂರ ತಗೊಂತ ಹೋದಂಗೆ square of the distance we can change, then electric field is also goes on decreases because it is inversely proportional. As distance increases, then electric field is decreased. That means magnitude, the effect of the electric field due to this source charge at this point is less than the electric field at this point due to this source charge. At the same time, if I will fix that position, but now I am going to find the electric field at that particular point by changing the magnitude of the charge. If I am going to change charge value, then at that moment ಇದರ magnitude ನಾನು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದಂಗೆಲ್ಲ, ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಚಾರ್ಜ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದಂಗೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗೋದು ಜಾಸ್ತಿ, ಅಂದ್ರೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಹತ್ರ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವೈ ಡ್ಯೂ ಟು ಪಾಯಿಂಟ್ ಚಾರ್ಜ್ electric field is equals to 1/4/5 epsilon naught q divided by r square. So here they will ask the question how the electric field is depends on the distance due to point charge. That means it is inversely proportional to the square of the distance. ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ಪಾಯಿಂಟ್ ಅನ್ನು ನಾನು ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದೆ, ಒಂದು ಸೋರ್ಸ್ ಚಾರ್ಜ್ ಅನ್ನು, ಇನ್ನೊಂದು ಟೆಸ್ಟ್ ಚಾರ್ಜ್ ಅನ್ನು. ಸೋರ್ಸ್ ಚಾರ್ಜ್ ಅಂದ್ರೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅನ್ನು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡುವಂತ ಚಾರ್ಜ್ ಅನ್ನ ಸೋರ್ಸ್ ಚಾರ್ಜ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಟೆಸ್ಟ್ ಚಾರ್ಜ್ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ಪಾಯಿಂಟ್ ಹತ್ರ ನಾನು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಇದೆಯೋ ಇಲ್ವೋ ಅಥವಾ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಫೋರ್ಸ್ ಅನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಇಫ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ಟೆಸ್ಟ್ ಚಾರ್ಜ್, ಇಫ್ I will bring a charge, then it will experiences the force at that point. Then I come to know that there is an electric field due to the source charge. So that is the function of the test charge. But when I will bring a test charge, this is a source charge, here I will take a test charge. When I will bring a test charge, it does not affect the electric field produced by the source charge at this point. ಅಂದ್ರೆ ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಹತ್ರ ಅಥವಾ ಈ ರೀಸನ್ ನಲ್ಲಿ ನಾನು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಏನ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗಿದೆ ಸೋರ್ಸ್ ಚಾರ್ಜ್ ಇಂದ, ಅದಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಇದರಿಂದ ಏನಾಗಬಾರ್ದು, ಡಿಸ್ಟರ್ಬೆನ್ಸ್ ಆಗಬಾರ್ದು. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ we are taking the limits here for the test charge, that is q0 is approaching to 0. So in particularly we can mention the electric field F divided by q0 as limit q0 tends to 0. This is the exact meaning of the electric field is equal to F by q0. And there is one of the physical significance. Electric field ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಗೆ ಒಂದು ಫಿಸಿಕಲ್ ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆನ್ಸ್ ಇದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಏನು? What is the physical significance of the electric field? So let us take a charge. So at any point on the surrounding region of the charge, at any point on the surrounding region of the charge, we can calculate the force. We can calculate the force and its direction at that point by using electric field. Means what? Electric field is equal to F by Q. From this we can easily calculate F is equals to QE. That means once you know the electric field at that point P and you know the magnitude of the charge, then you can easily find the magnitude of the electrostatic force. So this is one of the physical significance of the electric field.
So again, if I take again electric field concept, particularly for isolated point charge like positive charge and negative charge, like that. If I am taking isolated positive charge, so how we can represent the electric field, how we can visualize, or how we can going to represent the electric field for the isolated positive charge. So let me take here positive charge. So for this, electric field always will be outward. So this is the direction of the electric field. It is radially outward, but actually it is in 2 dimensions, but in a 3 dimensional way we can imagine. That means it is in all direction from the positive charge outward. So and for negative charge, positive charge and negative charge we can take here. So here I can take negative charge. For this, you can take the arrow mark, it is inward, that is towards the charge. So this is the representation of the electric field for negative charge. That means for positive charge it is always outward, isolated. This is individually I am taking, this is also I am taking individually. The effect which is created by the positive charge, that is electric field, that will be in an outward direction. And this is due to the negative charge, it will be in an inward.